disappointments. Ninajua kwamba mpango wa Mungu utakuwa ni kubwa na tena nzuri zaidi kushinda changamoto zetu. There are certain people in our lives who thought cannot disappoint us. Kuna watu ambao tuliamini kwamba hawangeweza. But we have come to learn this week that the world will always give us the opposite of what we expect from man. Lakini tumejifunza kwamba dunia huenda ikatupa kinyume cha tunayotarajia. And as much as we've been disappointed before, hata kama tumepata changamoto kiasi gani, one thing we know is that God will never disappoint us. Tunajua ni kwamba Mungu bado hatakuwa pamoja nasi. Many young people of the church, wengi wachanga kanisani, they are disappointed in life. Wamepoteza tumaini katika maisha. Many young people in the church of God, wengi katika kanisa ya Mungu, they are depressed in life. Wamekuwa na shida na mawazo. Oh, because they had trusted some man. Kwamba tu walikuwa wametegemea mwanaume fulani, ama kwamba kuna mama walikuwa wamemtegemea, na kwa sababu waliojua kwamba wakipata kanisani mambo yangekuwa shwari. Lakini muda uliposonga, wapendwa, walipata kinyume katika maisha. Wengi katika maisha yao kanisani wamepatia mioyo yao kwa wanaume wengine. And sup with us. Na Kristo anasema atakuja na kuishi nasi. He does not find room in our hearts because we've given the position or the place of God to human beings. Hapati nafasi kwa sababu sehemu yake tumepatia binadamu. But one thing we have come to learn of man is that man changes with time. Tunapojua ni kwamba mwanadamu hugeuka na wakati. Man cannot be trusted. Mwanadamu hawezi kuaminika. Learned that even Job, the last person Job had believed in, who is a wife at some point, had left his side. Tumejifunza kwamba hata Ayubu, mtu wa mwisho katika maisha, mke wake ilifika mahali ambapo hakumwamini tena. And because life is like that, when they break our hearts, we remain depressed. Na kwa sababu maisha yako katika hali hiyo, wanapotuvunja mioyo tunabaki tumesononeka. When man breaks our hearts, we remain disappointed forever in our lives. Wakati mwanadamu anapotuvunja moyo tunabaki tumechanganyika katika maisha yetu. But I want to speak to someone in the church of God this evening. Ningependa tuzungumze na mtu siku ya leo kanisani. No matter how much man has broken you, na hata isitoshe kiasi gani umevunja moyo na wanadamu, no matter how much man has disappointed you, na hata kama umepoteza tumaini kiasi gani na wanadamu, no matter how much the world has disappointed you, na hata kama dunia imekupa changamoto kiasi gani, tell you that come with your hearts that are broken to God. Niwaambia kwamba kuja na moyo wako ambao umevunjika kwake Mungu. The God who talks to Jeremiah in Jeremiah verse 18:1-6. Yeye ndiye Mungu aliyezungumza na Yeremia katika Yeremia 8:1. Who tells him and reminds him that I'm still the potter and you are my clay. Anamkumbusha ya kwamba bado yeye ni mfinyanzi na wewe bado ni udongo. He reminds him that I'm the same intentional God who had created you in the book of Genesis. Bado tu ni yeye Mungu niliyekuwa na kusudi nilipokuwa na kuumba hapo mwanzo. I know that you have lost your identity. Najua kwamba umepoteza kujulikana kwako. I know that the world has turned a beast in you. Najua kwamba dunia imekupaka hivi kwamba umekuwa mnyama. Many times, yes, you have been disappointed, but I want to tell you that I'm still the creator who can recreate you. Mungu anakuambia kwamba japo umepoteza tumaini, bado mimi ndiye Mungu niliyekuumba. Brothers and sisters, whatever disappointment we have gone through, God is still on our side. Na angekuambia kwamba hata tukipata changamoto, Mungu bado yuko pande yetu. Many people who are living in this generation, na wengi ambao wanaishi katika kizazi hiki, they are living with past pain. Bado wanaishi katika wakati wa nyuma. They are living with past experiences that they have carried with them in the future. Wanaishi katika hali iliyopita ambayo bado wako naye katika hali ijayo. The reason why when the call to service has come that we need to go and take the message to the world, we do not have the strength or we do not have any more interest in things to do with God. Na ndio sababu hata mwito unapoitwa kwenda kuhubiri Injili, hatuna tamaa tena na mambo ya Mungu. Because man has broken us. Kwa sababu binadamu wametuvunja mioyo. Man has made us lose direction. Binadamu wamemfanya tupoteze hata mwelekeo. Man has made us never to trust anything in this world. Binadamu wamemfanya kwamba tusitumaini kitu yoyote duniani. It might be your wife who disappointed you, dear dad. Huenda ikawa ni mke wako ameweza kukupotezea tumaini. Might be
a mother who disappointed you, dear dad. Huenda ikawa ni mama yako ndiye amekufanyia mambo kama haya. Might be a brother or a sister to you who's disappointed you in life and you feel you cannot get off this past hurt. Labda ni ndugu yako amekupotezea tumaini. Might be some man who's made you never to believe in love again. Labda imekuwa ni mwanaume amefanya kwamba usiamini tena mwanaume tena. But I want you to know that rise up and have hope again. Ningependa kuambia kwamba simama na ukuwe na tumaini tena. Because certain disappointments are meant for appointments to God. Kwamba huenda mahali tumepoteza tumaini, Mungu huchukua nafasi hiyo. Certain disappointments in life we have experienced were meant for God to set an appointment with us. Huenda changamoto hizo inatupatia nafasi kupata nafasi na Mungu. And when God makes an appointment with you, na Mungu anapokuwa na nafasi na wewe, things never remain to be the same. Mambo hubadilika. Maybe you have been disappointed in life so many times. Labda umepata kupoteza tumaini mara mingi. Maybe it is because of this reason that God out of this camp meeting can make an appointment with you. Na labda ndio sababu Mungu katika makambi haya huenda akupatie nafasi. Harden not your heart because of your certain past that you've gone through. Na hata kama umepitia mambo kiasi gani, harden not your heart because of certain hurts that you have experienced in life. Usiangalie maisha ya nyuma jinsi umeumizwa moyo. Probably the very disappointments we had gone through were a reason to why you and I are here. Maybe God wants to make an appointment with you. Labda kwa sababu ya changamoto hizo ndio Mungu ametuleta kwa makambi haya. Brothers and sisters, as long as we put trust in man, wapendwa, punde tunapoendelea kuweka tumaini kwake Mungu, we are prone to be broken. Huenda tukavunjwa moyo. As long as we trust man so much, na tunapomtegemea mwanadamu sana, anything is possible. Chochote chaweza tokea. Dear Church of God, I want you to know that expectation is the root of all heartache. Wapendwa, ningependa kuambia kwamba tunayotarajia ndio chanzo cha kupoteza moyo. Faith in man, that is the beginning of disappointment. Tunapoanza kuweka tumaini kwa mwanadamu ndio chanzo cha kupoteza moyo. Because we had said that when God is creating man. Sababu tunasema Mungu anapomuumba mwanadamu. Remember we had said that when God is creating man, tulisema kwamba anapomuumba mwanadamu, God makes a deliberate move. Mungu anachukua hatua ya kusudi. Move God gets to make is this. Na hatua hiyo ni kwamba when God is creating man, ya kwamba anapomuumba mwanadamu, he creates man with an emptiness. Anamuumba akiwa na utupu fulani. An emptiness that can be filled by no man. Utupu ambao mwanadamu hawezi kujaza. An emptiness that cannot be filled by anything that the world can give. Utupu ambao yote ambao ulimwengu unatupatia hawezi kujaza. An emptiness that will never be filled by anything we feel can fill this emptiness. Utupu ambao hakuna jambo lolote ambao huenda ukajaza. This is the reason why man has tried to marry the beautiest woman on earth. Na mwanadamu anataka aoe mwanamke mrembo zaidi duniani. But he has never felt complete. Na bado hanajisi. It is the reason why man has driven the best car in this world. Mwanadamu ameendesha gari nzuri sana duniani. But he has never felt complete. Lakini bado hanaishi upweke. It is the reason why man has found the best spouse the world can ever think of. Ndio sababu wamepata wenzio kwa ndoa wazuri sana. But they will never find the total peace that they need. Lakini bado wapati amani kamili. The reason why you can acquire the whole wealth on earth. Ndio sababu huenda ukakusanya mali nyingi. But you will never feel this emptiness. Lakini bado unaishi upweke. This evening we are reminded that the only person who can fill this emptiness is God. Leo ningependa kukumbusha ya kwamba anayeweza kujaza utupu huo ni Mungu na Mungu peke yake. So when God is creating, he makes this deliberate move because he knows that you are his. Mungu anakusudi kwa sababu anajua kwamba sisi ni wake. He knows that your sustenance is in him. Anajua kwamba kuishi kwetu ni kwake. It is the reason why, brothers and sisters, if you and I need total peace of life, ndiposa wapendwa, tunapotaka amani kamili maishani, we can only find it in our Lord Jesus. Inapatikana tu kwa Yesu Kristo. God knows everything we are going through at this very moment. Mungu anaelewa yote ambayo tunayoyapitia katika wakati huu. And everything that we are going to experience in the future. Na yote ambayo tutakumbana nayo katika siku zijazo. And God knows every possible good way to handle certain things in life. Na Mungu anajua njia nzuri kukabiliana na mambo hayo katika maisha. He knows the best way to handle every situation so we can get the best possible outcome. Anajua jinsi ya kukabiliana na mambo yote tunayoyapitia hivi kwamba atoe jawabu mzuri. All we need is to stand like Job had stood. Tunayohitaji ni kusimama jinsi Ayubu alivyosimama. And say, though he slay me, useme kwamba japo ataniua, yet will I do at church. Lakini bado nitafanya nini kanisa? Though he slay me, yet will I trust him. Indeed, we need to trust our God. Hakika tunahitaji kumtegemea Mungu.
And because human being has put so much expectation in man. Kwa sababu mwanadamu ametegemea sana mwanadamu mwenzake. And that we have gone through so much pain and hurt in life. Na hata tunapopitia machungu katika maisha haya. I want to remind the church this evening to say certain hurts are brought in our lives because we have taken God's place in our lives. Wengine wanaletwa katika maisha yetu machungu mengine kwa sababu wamechukua sehemu ya Mungu katika maisha yetu. And our sermon title tells us, I love you sweetheart, but you must go. Mada yetu ya siku ya leo inasema mpendwa nakupenda lakini lazima uende. And the book of Genesis chapter 21 that we are from reading. Na kitabu cha Mwanzo 21 ambayo tumesoma. This verse or this passage records a story that is very famous. Inaangazia hadithi ambayo wengi tunaielewa. It records the birth of the son of Abraham by the name of Isaac. Inaangazia kuzaliwa kwake mtoto wa Abrahamu kwa jina Isaka. Brothers and sisters, when we begin reading from verse 8, we find that Isaac is born. Tunapoanzia mstari wa 8 tunapata kwamba Isaka ameenda. Before I take you in the life of Isaac, to bring you or take you in the background of where Isaac is coming from. Wacha niwaelezee je Isaka anatoka wapi. Remember that Abraham and Sarah had not had a child for so long. Abrahamu na Sara kwa muda hawakuwa na mtoto. God had promised Abraham that he's going to be the father of the son who produced the 12 sons who will be the 12 tribes of Israel. Mungu alimwahidi Abrahamu ya kwamba angepata mwana ambaye angekuwa ni baba ya kabila 12 wa Israeli. God has given Abraham too many promises that seem to be unfulfilled. Mungu amempatia Abrahamu ahadi nyingi ambayo huenda ikaonekana kwamba hajatimizwa. And when Sarah and Abraham look that God is delaying, na wanapoangalia kwamba Mungu anachelewa, they decide that we need a son in this house. Wanaamua kwamba tunataka mwana katika nyumba yetu. Time is going and we are growing old. We need a successor of the family. Muda unayoyoma na pia tunataka mrithi wa mali katika familia yetu. Most of the times the way we human beings are, when God seems to delay, we get to employ our own human efforts. Ya kawaida yetu binadamu, Mungu anapoonekana amechelewa tunaangalia jinsi ya kufanya mambo kivyetu kama binadamu. So we find that Abraham and the wife gets to help God. Hivi kwamba tunapata Abrahamu na mkewe wanaamua kumsaidia Mungu. They get to help God by bringing a third person in the picture of the promise. Wanaamua kumleta mtu watatu katika hali ya kutimizwa ahadi yao. And this person happens to be Hagar. Na huyo mtu anayepatikana kuwa ni Hagar. The way things work, dear brothers and sisters, when the devil sees that there is something you're doing that is not right with God, he helps you by actually fast forwarding stories and making them easier for you. Cha kushangaza ni kwamba shetani anapoona kwamba unafanya chochote kinyume na mapenzi ya Mungu, anakusaidia kuitimiza haraka. In due time, as Abraham and Sarah bring Hagar in the house, wanapomleta Hajiri katika nyumba yao, Hagar brings a child forth by the name of Ishmael. Hajiri anampata mtoto kwa jina Ishmaeli. And all over the life of Abraham gets to change. Na hapo tu ndiposa Abrahamu anapata mtoto. They who had laughed at him that is an impotent man could never look at him as an impotent man. Wote ambao walikuwa naona ni kama hawezi pata mtoto wanamuona kwamba kuna uwezo. They who had laughed at their home that did not have a child could not laugh anymore because Ishmael is in the house. Wote ambao walikuwa wameucheka kwa nyumba yao kwamba wangekuwa na mtoto wamekoma kucheka kwa sababu Ismaili yuko katika nyumba yao. The family of Abraham, with the shame they had that there was no child, gets to be broken because Hagar has given forth Ishmael. Aibu ambao walikuwa nayo kwamba hawana mtoto inaisha kwa sababu Hajiri amemleta mtoto. Brothers and sisters, and Adam gets to have a baby boy by the name of Ishmael. Wapendwa, Hajiri anapata mtoto kwa jina Ishmaeli. The Bible says that Abraham stays with this child for 17 years. They are living with Abraham. Na inasemekana kwamba wamekaa na huyu mtoto kwa miaka 17. Abraham, he builds a strong bond with his firstborn child. Abrahamu anakuwa na uhusiano wa karibu na huyu mtoto wake wa kwanza. But along the way as they are sitting or staying as a family, wanapoendelea kuishi kama familia moja, remember, he is a God who keeps promises.
Kumbuka ni kwamba ni Mungu ambaye hutimiza ahadi. He's a promise keeping God. Ni Mungu ambaye hutimiza ahadi zake. Abraham and Sarah once more. Anawatembelea Abrahamu na Sara mara nyingine tena. When they feel they are old is at the age of 90. Na wanapokuwa wamezeeka kwa mwaka 90, God revisits them again. Mungu anawatembelea mara nyingine tena. Tells them that remember I had told you that I will bless you with a son. Anawaambia kwamba kumbuka niliwaahidi kwamba nitawabariki na kijana. Now is the time that I can fulfill the promises I'd given. Sasa ni wakati wa mimi kutimiza ahadi. Brothers and sisters, when we take it to the physical world or we take it practically, when a woman is at the age of 90, it is practically impossible to have a child. Wapendwa, katika mtazamo wa kibinadamu, mwanamke anapotimiza miaka 90 si rahisi kupata mtoto. And when God breaks down this message, it doesn't make sense to them. They are thinking, what is wrong with this God? Na Mungu anapowaletea ahadi hii hawaielewi, kwa sababu wanasema je, nini baya na huyu Mungu? He failed to give me a child when I was 30. Halikosa kunipa mtoto nilipokuwa miaka 30. He fails to give me a child when I'm at 40. Hakunipa nikiwa miaka 40. He fails to give me a child when I'm at 50 at least. Hakunipa hata nilipokuwa miaka 50. Now that I have passed my menopause, lakini wakati nimefika wakati siwezi zaa, come to me and tell me he will give me a child. Anakuja kwangu anasema anataka kunipea mtoto. And she gets to laugh at this God. Na anapata kumcheka huyu Mungu. She looks at this God to be a joker. Anamuona ni kama ni mtu ana uchezi. There are many people in life who were praying when they were 20. Kuna wengi walikuwa naomba wakiwa mwaka 20. But God did not attend to them. Mungu hakuwakujia. There were people who were praying still when they were 30. Kuna walikuwa naomba wakiwa miaka 30. But God did not attend to them. Mungu hakuwasikia. Listen, God does not live in the spectrum of human time. Mungu haishi katika wakati wa binadamu. But God lives outside time. Lakini Mungu anaishi nje ya wakati. So there is no situation that is going to make God work within human time. Na kuna jambo linafanya Mungu afanye kazi kwa masaa ya binadamu. God does not perform his miracles based on the time that we give him. Mungu hatendi miujiza yake kulingana na muda tumempa. God attends to us when he feel time is ready to fulfill his plan over our lives. Mungu anatutembelea wakati anaishi kwamba ahadi yake imetimika. Whatever delayment you are facing in life, na hata kama ni kuchelewa gani uko nayo maishani, and marching on. Endelea kumtumaini na kusonga mbele. Because your delay in life does not mean God has forsaken you. Kwa kuchelewa haimaanishi Mungu amekuacha. It can be that others are progressing in life and God seems to forget about you. Ni kama wengine wanaendelea katika maisha na huenda ukaonekana Mungu amekusahau. But I want you to know that you are still on the back mind of your God. Lakini jua kwamba bado huko katika akili na Mungu. Sarah, it might be that it has been 40 years without a child. Sara, labda ni miaka 40 hauna mtoto. Might be that it has been 50 years without a child. Labda miaka 50 hauna mtoto. But I can tell you that you are still in the mind of God. Nakumbusha ya kwamba bado huko katika mawazo ya Mungu. Keep your faith high. Endelea kuinua imani yako. Keep your light burning. Endelea kuwasha taa yako. Keep your hope alive because God is still thinking about you. Endelea tu na tumaini kwa sababu Mungu bado anakuwazia. I don't know, dear church, whatever situation you have been praying for. Sijui ni nini umekuwa ukiombea kanisa. I don't know how long you have been praying for your situation. Sijui ni kwa muda gani umekuwa ukiombea. And you have felt like just forgetting because God seems to forget about you. Na unaishi ni kwamba Mungu amekusahau. I want you to know that as long as you have life and breath, na bado kama una pumzi ya uhai, God is still thinking about you. Mungu bado anakuwazia mema. He's still the God of Jeremiah 28:11 who tells you I still have plans for you. Bado ni Mungu wa Yeremia 29:11 anasema bado niko na mpango mema juu yako. Plans, Jeremiah 29:11 rather, plans to prosper you. Mawazo ya kukutendea aliyo mema. And plans that will not harm you. Ni hivi kwamba sitakuangamiza. As Abraham and Sarah hear the voice as they are told that a child will be blessed with them. Na wanaposikia sauti ya kwamba watabarikiwa na kijana. They are forgetting that they are dealing with a man who is specialized into impossibilities. Hawajui kwamba ni Mungu ambaye angazia yasiyowezekana. They have forgotten that they are dealing with a man who can raise you from nothing to everything in life. Wanasahau ni kwamba ni Mungu ambaye huenda akakutoa ukiwa bila kitu na kuinua majuu. They are forgetting that they are dealing with a
a man who can raise you from zero to hero in life. Wanasahau ni kwamba ni Mungu ambaye anakutoa kwa sifuri na akakuleta kuwa mfalme. They are forgetting that this is a man who can raise you from being a shepherd Moses to be a liberator of the children of Israel. Wajui kwamba ni Mungu ambaye alimtoa Musa kuwa mchungaji na akawa ndio mwokoaji wa Israeli. This man Abraham talking to is a story changing God. Ni Mungu ambaye hubadilisha historia. This God you are meeting, Abraham, is a God who is specialized in making impossible solutions of life. Ni Mungu ambaye huleta suluhisho ambazo kwetu haziwezekani. Where the thinking of man ends, that's where my God begins. Mahali ambapo hekima ya binadamu hufika ndiposa mawazo ya Mungu yanaanza. We have tried with our human efforts and failed. Know that my God has not failed. Wakati ambao tumejaribu kibinadamu na tukashindwa, hapo jua Mungu hajashindwa. My God is a God specialized in impossibilities. He makes an impossible move in the lives of Abraham and Sarah. Ni Mungu ambayo anapiga hatua ambayo haiwezekani katika maisha yao. Sarah gets to have a child and they name him Isaac. Ndipo Sarah anapata mtoto na anamuita Isaka. And Isaac meant laughter. Na Isaka inamaanisha kicheko. Isaac meant laughter because he brought joy in the life of Sarah. Anamaanisha kicheko kwa sababu alileta furaha katika maisha Remember, ya dear Sarah. church of God, that every pride of a woman, even in the church of God right now, every pride of a woman is having a child. Nakumbuka furaha ya mwanamke yote ni kupata mtoto. Every woman wants to be seen that she can produce. Mama yote yule angependa kuonekana kwamba Now, hana uwezo wa this lady kuzaa. has lived a stigma for 90 years of people telling her she's barren. Na ameishi akiambiwa kwamba yeye ni mgumba kwa She miaka has lived 90. 90 years of people laughing at her that she's not a woman enough. Na wanaona ni kwamba yeye si mke kamili. And remember that she had actually to call a maid to come and produce for Abraham. She cannot give birth. Nakumbuka ilibidi amchukue mjakazi aweze kumpatia Brothers and Abrahamu sisters, mtoto. when God makes an impossibility in her life, Kwamba Mungu anaotenda ambayo hayawezekani the katika maisha woman yetu. could not understand and feel the joy containing in her heart. Ya kwamba hawezi ufikiria jinsi ya furaha ambayo itajaza Out maisha of yetu. joy, she names the son, my son shall be named laughter. Ya kupitia kwa furaha anamuita Because kicheko. this is my happiness. Kwa sababu hii ndio furaha yangu. This is a son who has removed the shame on my life. Huyu ndiye mtoto ambaye amenitolea aibu katika maisha yangu. This is a son who has made me feel like I am a woman. Huyu ndio mtoto ambaye amenifanya nijisi kwamba mimi pia ni mama. Matter how long or things seem impossible in our lives get to be. Haijalishi ni muda gani mambo yamekuwa magumu. When God decides to break certain chains, Mungu akiamua kufanya mabadiliko, things just get to fall in place. mambo yatakuwa shwari tu. And brothers and sisters, when Isaac is born, Na wapendwa, Isaka anapozaliwa, this is in Genesis chapter 21. Mwanzo 21 pale. And now one day, out of happiness, Sarah decides to call the community. Na siku moja kupitia kwa furaha Sarai Come, anawaita let us jamaa celebrate zake. together. They who laughed at me, come, let us celebrate together. Mje wote tusherekee pamoja. They who thought I cannot produce, come, let us celebrate Wenye together. walidhani kwamba singeweza kuzaa, kuja For tusherekee my pamoja. son is born. Kwa sababu mtoto wako And he amezaliwa. has reached the age where we need to stop breastfeeding him. Na imefika wakati inafaa And she tumuachishe calls maziwa. everybody in the community. Na anawaita wote katika And they jamii. get to feast on this particular day. Na wanaamua kusherekea siku hiyo ya Now, it leo. was the custom of the times of old. It was their custom those particular days that when a son is born, Na jinsi ilivyokuwa tamaduni yao siku hizo kwamba mwana angezaliwa, it was so hard to make a child stop being breastfed. ilikuwa ni gumu sana kuacha hivi kwamba kumsimamisha It kunyonya. is this generation where we have known the cookies and what supplements we can give a child once they stop being breastfed, but a long time they did not have the kind of the knowledge that you're having. Kizazi hicho hakuwa na hekima ya kumwachisha mtoto kunyonya. It was so very hard for a firstborn child to survive this process. Ilikuwa ni ngumu sana mtoto wa kwanza kuachishwa But kunyonya. hey, it seems this laughter boy has managed. Na huyu kijana ameweza And when the kuacha mother is maziwa. happy, cheering with the friends, trying to tell them, have you looked at him the way he's walking? That is the child I had at 90.
Na huyo mama anafurahia, anasema ni mtoto ambaye nimepata nikiwa na miaka 90. She was happy cheering with the child. Dear Church of God, wanapoendelea kusherekea kanisa na mtoto wake, and to say that she had spotted something that was unusual. Wakaona kitu ambacho si cha kawaida. Ishmael is laughing at the brother Isaac. Ishmaeli anamkejeli ndugu yake Isaka. Why Ishmael is laughing at Isaac, we do not know. Ni sababu ambao anamkejeli hatujui nini. Probably is a young boy, is not moving properly, is shaking with his legs, and it makes Ishmael feel happy, so he begins to laugh at his young brother. Labda ni kwa sababu hajui kutembea na tapatapa pale, ndipo sasa anaweza kumchekelea. And while Ishmael is laughing at the brother, ni kwa sababu gani Ismaeli anamchekelea ndugu Sarah yake? gets to spot that my child is being laughed at. Na Sarah anagundua kwamba mwanangu anakejeliwa. Hey, not here, not my son, not the joy I had in the late age. Na anasema si hapa na si huyu mwanangu ambao nimemfurahia. And she goes to Abraham and tells him, hey Abraham. Na anamwambia Abrahamu, right now as I speak to you, ni hapa tu ninapozungumza nawe, chase the woman you have brought in this family. Mfukuze huyu mama uliyemleta katika familia. The boy who was grown in this family. Na mfukuze huyu kijana ambaye amekuwa katika familia yetu. Abraham tries to think and says, but why should I chase them? Abrahamu anashangaa, je, ni kwa nini nimfukuze? And Sarah says, they are laughing at my son. Sarah anasema kwamba wanakejeli mtoto wangu. To Abraham this does not make sense. Kwa Abrahamu haelewi. These are kids and he has just laughed at his young brother. Why would I chase them out of hawa ni watoto na huyu amemcheka tu ndugu yake, kwa nini nimfukuze? Sarah maintains a statement and says, this woman and the son, they need to go. Naye Sarah anasisitiza, anasema huyu mwanamke na mtoto wake lazima waende. Dear Church of God, wapendwa, it pained the heart of Abraham. Ili mhuzunisha moyo Abraham. The angel comes to Abraham and tell him, Abraham, do not be upset over your wife. Na malaika wanamwambia Abrahamu, anasema usimkashirikie mkeo. What she tells you comes from the Lord. Anachokuambia imetoka kwake Mungu. Let go of Ishmael. Wacha Ishmaeli aende. As Abraham is being spoken to let go of Ishmael. Na Abrahamu anapoongelezwa kumwacha Ishmaeli aende, he gets to question this kind of a God. Anajiuliza, je, huyu ni Mungu aina gani? A God would want to separate you from the people that you have created bonds. Ni Mungu ambao angependa kukutenganiza na watu ambao umekuwa karibu. A God who wants to separate you from the people you have come to love. Mungu ambaye angependa kutenganisha na watu ambao tunawapenda. Remember, dear Church of God, that Ishmael has stayed with the father for 17 years. Kumbuka Ishmaeli ameishi na babake kwa miaka 17. Ishmael has created a bond with his father. Wamekuwa na uhusiano wa karibu sana na babake. Ishmael has created a relationship with his father. Wamekuwa na uhusiano na babake. Remember, Abraham would wake up in the morning, go to the field with Ishmael. Wangeamka asubuhi waende shambani na kijana wake. Abraham would wake up and just play with his son Ishmael. Wangeamka na wacheze tu na mtoto wake Ishmael. Abraham had created so much history with his boy Ishmael. Walikuwa wamejenga historia kubwa na kijana wake. This is his firstborn who had exercised all the parenthood on. Na huyu ni kijana wake wa kwanza ambaye wamekuwa naye. Now the angel tells him that you need to let go and let Ishmael live. Naye shetani malaika anamwambia, dear Church of God, there are certain letting goes of life that we'll never understand. Ya kwamba wapendwa, kuna mahali ambapo hatuwezi kuelewa kwa nini watu wengine waache. There are certain realities in life that will call us to let go of certain people that we'll never understand. Kuna wakati itabidi tuwaachishe wengine waende na tuelewe ni kwa nini. There are certain realities that comes in our lives that means letting go of certain people that will never make sense to us. Kuna wakati tunaachishwa na wengine na hatujui ni kwa nini. But sometimes life calls us to let go of certain things. Lakini kwa muda mwingine maisha inatubidi tuache wengine wasije. Life teaches us to say goodbye to certain things we love so dearly. Kwa muda maisha inatufundisha kusema kwaheri. Abraham did not understand why God would ask him to let go of Ishmael. Abrahamu hakuelewa ni kwa nini Mungu alisema kwamba Ishmaeli aweze kwenda. Mungu, huyu ni mwanangu ambaye hajafanya tendo lolote mbaya. This is my happiness that I have in life.
ya kwamba hii ndio furaha ambayo nimekuwa nayo maishani. Why should I say goodbye? Ni kwa nini nimwambie kwa heri? There are certain things, dear Church of God, will never understand. Kuna mambo kanisa ambayo hatuwezi kuelewa. God will orchestrate his ways to remove certain people in our lives that we'll never understand. Mungu ataamua kuwatoa wengine katika maisha yetu na tuelewe ni kwa People we nini. have loved so dearly in our lives. Watu ambao tumewapenda sana katika maisha yetu. God will take away people we feel we cannot do without. Wengi ambao tungesema kwamba bila hao maisha haiwezi kuendelea. But for the sake of your destiny, God will remove certain people. Ni kwa sababu ya mambo Mungu amekupangia. For the sake of your destiny, God will separate you from certain things in life. Kwa sababu ya mpango ya Mungu, Mungu ataamua wengine na vitu vingine For the sake of your destiny, Abraham, you need to let go of Ishmael out of your life. Kwa sababu ya hatima yako, Mungu ataamua uache Ishmaeli atoke. The Bible says it bent the heart. Biblia inasema kwamba jambo hilo lilimuuma Abrahamu moyo sana. There are some of us, dear Church of God, kuna wengine wapendwa, who are so glued to the past that we had with some. Kuna wengine ambao wamejishika sana kwa maisha ya awali ambao tulikuwa nao na wengine. There are a lot wengine. of young youths in the Church of God who can never worship God in truth anymore. Kuna vijana ambao huenda hawezi kuabudu Mungu kwa Because roho there is tena. somebody they were attached to so much, and when they had left their lives, Kwa sababu kuna watu ambao walikuwa na uhusiano nao karibu, they na felt walipoacha maisha yao life is never fair for them. walijihisi ya kwamba maisha They felt haimaanishi life tena never vyema. made any sense. Ya kwamba maisha hayana But I maana want to tena. tell the Church of God that there was a moment Abraham had felt the same way. Ningependa kuambia kwamba kuna wakati Abrahamu There was alijihisi a hivyo. moment Abraham had felt he cannot let go of certain things in life. Abrahamu alijihisi kwamba kuna vitu ambazo angependa kuacha And this ziende. was his son Ishmael. Na hii ilikuwa ni kijana wake Ishmaeli. Dear Church of God, certain disappointments we have gone through in life, Wapenda, huenda kuna mahali tumepoteza they are tumaini. meant for appointments with God. Huenda Hey inatutayarisha kwa sehemu ya Abraham, this Mungu. disappointment you are going through Abrahamu, jambo hilo is ngumu an appointment for you in life. inakutengenezea sehemu katika Listen, as maisha. long as Ishmael is in the vicinities, Na punde tu Ishmaeli anapoendelea let me kukaa speak to karibu, someone. Ishmael is not a bad choice at this moment. ya kwamba Ishmaeli si uchaguzi mbaya katika Ishmael maisha is yake. not any bad to Abraham. Ishmaeli si jambo lolote mbaya kwa But hey, Abraham, Abrahamu. as long as Ishmael is going to be in the vicinities, Lakini mara tu Ishmaeli bado yuko then pale, the purpose of Isaac in your life will not be accomplished. na hapo ndipo lengo la Isaka katika maisha yako Dear Church of haitatimizwa. God, certain disappointments we've gone through, it's because God knows that certain people we keep in our lives are not part of the destiny God has made us for. Labda ni kwa sababu wengi ambao tumeweka katika maisha yetu sio hawana uhusiano na hatima ya maisha yetu. There are certain friends in life that are not part of our destiny. Kuna marafiki wengine ambayo hawako katika sehemu ya hatima yetu na No mipango ya Mungu. matter the kind of bond we have created with them, Na hata kama tumekuwa na uhusiano karibu nao wa kiasi gani, time reaches for you to grow and blossom that you need, and you don't have any option but to let go. muda unafika ambao itabidi tuache na waende. I don't know what kind of pain you are facing, dear beloved. Na sijui itakuuma moyo kiasi I don't gani. know what kind of past that you've been carrying up to now. Na sijui ni mambo gani ya nyuma ambao I umeleta don't know the katika kind maisha of haya. pain that you have felt to heal from. Na sijui ni uchungu gani But I umepitia. want you to learn that certain things need to let go. Ningependa kuwajulisha kwamba kuna Certain baadhi things ya we need to vitu, leave them. Maybe God is making an appointment for us. labda ni kwa sababu Mungu hana mpango As katika long maisha as we yetu. keep on holding on to the hurt. Na mara tu tunapoendelea As long as kuzishikilia, we keep on holding on to the past with somebody, na mara tu tunapoendelea kushika yaliyopita na we mtu will fulani, never see the hand of God in our life. huenda tukose kuona mkono wa Mungu katika It's maisha high yetu. time that Christians we have to worship God in truth and sincerity. Imefika mahali ambapo Wakristo itabidi tumuabudu It's high Mungu kwa time ukweli na that we haki yote, forget about the anger we have for somebody out there. hivi kwamba tusahau na tuache hasira ambayo tulikuwa nayo kwa mtu As kule we nje. take the message, the three angels out there, it is high time that we had to let go of certain hatred we have over certain people. Ya kwamba tunapopeleka ujumbe huu, hata chuki ambazo tuko nazo inabidi It is tuziache. high time that we let go of things that we feel define us. Ya kwamba mambo ambayo yaliweza kutualika jinsi tuvyo, ndi heri tuziache. And in
In conclusion, brothers and sisters, Abraham wakes up early in the morning. Na tunapomalizia, Abrahamu anaamka siku moja asubuhi When na he wakes mapema. up early in the morning, he looks at his son who has not done anything. Anamwangalia yule mtoto wake ambao hajafanya kosa He lolote. looks at the wife who is Hagar, who hasn't done anything. Anamwangalia mkewe Hagar ambao hajafanya And as kitu he lolote. looks at these two lads, Na anapoangalia hawa wawili, he gets to question a kind of a God God is. anafika mahali anauliza, je, huyu ni Mungu haina gani? Abraham does not know that certain people need to live for God to do certain miracles in our lives. Abrahamu ajue ya kwamba watu wengine ni lazima waende ndiposa Mungu afanye miujiza katika maisha yetu. The Bible says when he got to the realization that God wanted to fulfill his promise. Biblia inasema kwamba alipofika kwa mawazo kwamba Mungu angependa kutimiza ahadi zake katika maisha yake. He cannot perform his promise in his life or fulfill it as long as Abraham had done his part by bringing Ishmael. Inasema kwamba hangeweza kufanya miujiza katika maisha yake punde tu alipokuwa ameendelea kuleta Ishmaeli katika maisha yake. So Abraham, for me to execute my fulfillment, let go of what you have done in your human power. Hivi kwamba Abrahamu niposa nitimize ndoto yangu kwako, yale yote uliyofanya kama binadamu lazima yaende. Certain relationships did not have God's consent. That's why we need to let go of them. Mahusiano mengine haikukuwa na mapenzi ya Mungu ndiposa lazima ziishe. Certain friendships we have created did not have a consent of God, so it's high time that we need to let go of Kuna urafiki ambao tumekuwa nayo ambao haikukuwa na kibali ya Mungu, ni heri tuziache. I want you this evening to know that every time we feel like helping God, things get back to us. Wakati wowote ambao tunafikiria kumsaidia Mungu, mambo huja na yakaturudia. We feel God is delaying and we try our way, things backfire back to us. Wakati ambao tumeona Mungu amechelewa na tukajaribu njia yetu, mambo hubadilika. And as things backfired for Abraham, na mambo yanaposambaratika kwa maisha ya Abrahamu, he wakes up in the morning. Biblia inasema kwamba anaamka siku moja asubuhi na mapema, anachukua mkate, he gets a bottle of water, anachukua chupa ya maji, and puts it on the shoulder of his son, anamtwika mwanawe begani, with pain and grief in his heart, anapokuwa na sononeko ya moyo. As he looks at the woman, anamtazama huyo mke, he remembers how good she was for him. Anakumbuka jinsi alivyokuwa mzuri kwake. As he looks at his son, anapomwangalia mtoto wake, he remembers the 17 years of memories and history. Anakumbuka historia na hata mafikara ya miaka 17 wakiwa naye pamoja. And as he looks at them, he says, na anapowatazama anasema, I love you, my sweetheart. Nawapenda sana wapendwa, but it's time to let you. Lakini umefika wakati inabidi uende. Dear Church of God, there are certain sweethearts of our lives. Kanisa, kuna wapendwa wengine katika maisha yetu we need to let go for God to perform his work in our lives. Ambao itabidi waende Mungu afanye miujiza katika maisha yetu. Some of us church members are moving about the same circles of life. Wengine tuko katika mzunguko wa maisha jinsi hiyo. We have carried Ishmael all away our lives. Na kwamba tumekuwa na Ishmaeli muda mrefu katika maisha yetu. Ishmael, as long as is in your life, Isaac will never be a blessing. Mara tu Ishmaeli bado yuko katika maisha yako, I want to speak to the Church of God. That it was at the moment that Abraham sends away Ishmael and Hagar, punde tu alipomtoa Ishmaeli katika maisha yake, blessing gets to be fulfilled in baraka inatimizwa katika maisha ya Abrahamu. It is when he lets go of Ishmael, ni wakati tu alipoacha Ishmaeli atoke, that Isaac begins to be the child that he needs to be to Abraham. Ndipo tu Isaka anaanza kuwa mtoto ambaye alipangwa kukua. After Abraham lets go of Ishmael, hivi kwamba Abrahamu anapomwacha Ishmaeli aende, Abraham is called the father of faith. Na hapo ndio anaitwa baba wa imani. Dear Church of God, wapendwa, maybe certain things we've been holding on to life, labda kuna mambo ambayo tumeshikilia maishani, are the reasons why we are not progressing. Na ndio labda ni sababu hatuendelei mbele. Maybe certain lovers we have kept in our lives, labda ni wapendwa wengine katika maisha yetu, Ishmaels that we need to let go, that God can bless us with the Isaacs. Huenda hao ndio Ishmaeli ambao Mungu anapenda tuache. Maybe friends that we have been keeping around in our lives are the Ishmaels that the Bible is talking about. Labda ni marafiki kwetu ndio Ishmaeli ambao Biblia inazungumza kwa. Maybe it is the company to the young youths that you have decided to keep in your lives that are making you not to progress. Labda ni marafiki kwa vijana ambao umeweka katika maisha yako inafanya usiendelee. Maybe it is because of your dishonest in your life.
maybe it is the Ishmael that you have been killing. Labda ni kutokuwa mwaminifu katika maisha yako, huenda ndiyo Ishmaeli katika maisha yako. Maybe your unfaithfulness are the Ishmaels of your life. Labda ni kutokuwa mwaminifu ndiyo Ishmaeli katika maisha yako. Maybe your hatred over people are the Ishmaels of your life. Labda ni chuki ambayo huko nayo dhidi ya watu ndiyo Ishmaeli katika maisha yako. Maybe not seeing others progressing in the church of God are the Ishmaels we've been holding on. Labda haupendi wengine wakiendelea katika kanisa la Mungu ndiyo Ishmaeli. As keep holding to them, we will never receive. Wapendwa, mara tu tunapoendelea kushikilia mambo haya tutaona wema wa Mungu. We are marching to Zion, but as long as Ishmael is in our lives, Zion is not for us. Labda tunasema kwamba tunaenda Zayuni, lakini tunaposhikilia Ishmaeli, Zayuni hatuoni. Yes, we will sing the I surrender songs, but as long as we are not ready to let go of Ishmael, the I surrender songs we are not going anywhere. Ya kwamba yote tunamtolea Mungu, lakini kama bado tuko na Ishmaeli, hakuna jambo ambalo tutafanya. As I close, dear brothers and sisters, tunapomaliza wapendwa, just give us some instrumental as I close and make echo to the church of God. Tupe wimbo tunapoita mwito kanisa la Mungu. I do not know exactly what we feel that whenever we let go of in our lives will never be us. Na sijui ni nini ambayo tunashikilia katika maisha yetu ambayo itatuuma moyo tukiachilia. Might be the sin you have been struggling with for so long. Labda ni dhambi ambayo umeenda ukipigana nayo kwa muda mrefu. And you feel probably the day you will let go, you will never be who you are. Na unajihisi ya kwamba siku utaachilia dhambi hiyo hautakuwa jinsi ulivyo tena. At some point had felt that he could not do without Ishmael. Abrahamu aliona ya kwamba bila Ishmaeli angeweza kuishi. He cannot do without Hagar. Alijaishi ya kwamba bila Agari angeendelea kuwa vizuri. Lakini wakati alisema kwa heri, the story of Abraham gets to change. Historia yake iliweza kubadilika wapendwa. Maybe certain things we have been holding on so dearly. Labda ni kuna vitu ambavyo tumeshikilia sana. The reasons why the blessing of the Lord is not coming. Ndio sababu baraka ya Mungu haiji kwa maisha yetu. Shall we learn to say goodbye to the things God has not given consent to? Je, tunaweza kujifunza kusema kwaheri kwa yale mambo ambayo Mungu haja kutukubalia kuwa nayo? Je, tuko tayari kusema kwaheri kwa Ishmaeli ambayo tunashikilia? Na tunapotazama mioyo yetu, tunajua Ishmaeli ambazo tuko nayo. Tunajua ni nini ambao tumekuwa tukipigana nayo. Maisha yetu ya siri ambayo tumekuwa tungiishi ambayo hakuna mtu anajua. Labda ndiyo kikwazo katika mibaraka yako. You can come here, show us your suits, show us your jackets and all the holiness within you. Unaweza kuja hapa utuoneshe jinsi ambavyo umevalia vizuri na uvivu mtakatifu. The Ishmaels inside us that we are carrying are the reasons we are not progressing. Lakini maisha yetu ya siri ni Ishmaeli ambao tumebeba na diposa hatuwezi kuendelea maisha. Hey Eastleigh, God is saying to you this evening. Israeli, Mungu anamwambia siku ya leo, that let go and see me perform miracles in your life. Buachilia aende na uone miujiza katika maisha yako. God is saying, try me and let go of Ishmael and see if I will not bless you with Isaac. Hivi kwamba Mungu anasema nijaribu, achilie Ishmaeli aende na uone kama sitakubariki na Isaka. What sin has been defining us for so long? Na mambo ambayo umetunajisi kwa muda. No matter how sweet it has been. Na hata wenda ni tamu kiasi gani. The message says this evening. Ujumbe jioni ya leo ni kwamba yes, certain things can be too sweet to let go of. Labda ni matamu kiasi fulani hatuwezi kuachilia. But we need to say goodbye because it is for our own benefit. Lakini inabidi tuseme kwaheri kwa sababu ni kwa uzuri wa maisha yetu. We have had history with certain sin for so long that we have grown a bond. La kwamba labda tumechangamana na dhambi fulani kiasi kwamba tumekuwa pamoja nazo. Say goodbye to certain things. Lakini ni wakati ambao inabidi tuseme kwaheri kwa mambo mengine. The church of God realizes that certain goodbyes are meant for a new beginning in your lives. Wakati kanisa itagumbua ya kwamba tukisema kwaheri zingine itabidi ilikuwa ni chanzo cha mibaraka katika maisha yetu. Only then we realize that actually there has been the Isaacs that we did not know. Hapo ndipo sasa tutagundua kwamba kuna Isaka ambao hatukuwa tumegundua katika maisha yetu. Set your heart this evening. Chunguza mioyo yako jioni ya leo. And tell God to help you get off the Ishmaels of your life. Na umwambie Mungu akushinde hivi kwamba aweze kutoa Ishmaeli katika maisha yako. The depths of your life. Chunguza na uchimbe ndani